We're talking about health today. Danas govorimo o zdravlju. Now, many people say, well, I thought you were going to talk about disease. Većina vas možda misli govorit ćemo o bolesti. Well, we are talking about heart disease today. Ali danas govorimo o bolesti srca. But how many different diseases are there? Ali stvarno, koliko postoji bolesti danas u svetu? Science has put names on about 100,000 different diseases. Nauka je imenovala negde oko 100.000 bolesti. That's a lot of diseases. To je dosta bolesti. What are some of those main diseases that we deal with? Koje su te neki glavnih bolesti s kojima se nosimo danas? Strokes. Srčani udar. Okay. Another would be heart disease, Bolesti srca, which is what we're talking about today. o čemu govorimo danas. But strokes and heart disease come in the same family in many ways. Ali moždani uredi i bolesti srca su na istom mestu. Another one would be cancer, Još jedna je rak, especially lung cancer. posebno rak pluća. And probably one of the major killers here in Serbia would be diabetes also. Jedan od glavnih ubica u Srbiji je dijabetes. Now, people spend their lifetimes studying these diseases. Znači, ljudi provedu svoj ceo vek, životni vek, proučavajući ove bolesti. I don't like that. Ja ne volim to. There's something we should study even more closely. Nešto što bi trebalo još bolje da izučavamo. How many types of perfect health are there? Koliko savršenih zdravlja postoji, tipova? There's just one. Samo jedno. I think we should study health. I mislim da bi morali da izučavamo zdravlje. That's our purpose. To je naš cilj. Now, but to study health, we got to define what is disease. Ali da bi znali šta je zdravlje, moramo da znamo šta je bolest. If we had the right definition, Ako imamo pravu definiciju, it would make it a whole lot easier to fight. puno bi bilo lakše da se borimo. So here's the perfect definition of a disease. Evo savršena definicija bolesti. It's an effort in nature to free itself from conditions that result from a violation of the laws of health. Bolest je pokušaj tela da se oslobodi organizam od posljedica koje su rezultat kršenja zakona zdravlja. If you violate the laws of health, you're going to get sick. Ako prekršite zakone zdravlja, vi ćete biti bolesni. Now, so if you already have a disease, Ako već imate bolest, there's 3 steps you got to take. postoje 3 koraka koje možete uzmete. First one is find out why did I get sick. Prvi korak je zašto sam se razboleo. You can usually look back at your lifestyle and see what you were doing wrong. I možete sagledati vaš stil života i vidite šta ste loše činili. When you find out what that thing is, Kada vidite šta je, correct your bad habits. ispravite da nezdrave navike. You drinking the wrong things? Ako pijete pogrešne stvari, Drink the right things. pijte prave stvari. You eating the wrong things? Ako jedete pogrešne stvari, Eat the right things. jedite prave stvari. You doing the wrong things? Ako činite loše stvari, Do the right things. radite prave stvari. All right, then the third step. I onda treći korak, And then you assist nature in establishing right conditions of health. znači onda asistirajte prirodu da uspostavite zdrave odnose. Follow the laws of health. Pridržavajte se zdravstvenih zakona, Do some hydrotherapy maybe. radite možda neku hidroterapiju, Massage. masaža, Herbs. biljke. There's many good ways to establish right conditions of health. Postoji puno načina kako možete uspostaviti zdrave navike. But I want to teach you a basic principle of health. Ali želim da vas naučim jedan osnovni princip zdravlja. We're going to follow a man's problem here. Ovdje ćemo sagledati problem jednog čoveka. He's got a sore foot. Njega boli stopalo. So he goes to a doctor. I on ode kod doktora. Doctor says, I'll give you a shot of painkiller. Doktor kaže, daću ti injekciju protiv bolova. He doesn't want that. On to ne voli. So he goes to a second doctor. On odlazi kod drugog doktora. He offers a handful of painkillers. On mu ponudi punu šaku tableta protiv bolova. Doesn't want that. On i to ne voli. Goes to the third doctor. Odlazi kod trećeg doktora. He hands him a cane. On mu daje štap. He says, lean on this when you're walking, it won't hurt so bad. Kaže, nasloni se kada hodaš sa ovim, nećete više toliko boleti. Doesn't like that one. I njemu se ne sviđa ta ideja. Goes to the fourth doctor. Odlazi kod četvrtog doktora. Doctor says, I got just the thing for your painful foot. Kaže, doktor, ja baš imam pravu stvar za tvoje bolno stopalo. We'll just cut the thing off. Samo ćemo da ga odsečemo. Well, that sounds crazy, doesn't it? To izgleda meni ludo, zar ne? Until our gallbladder starts hurting. Dok naša žučna kesa nas ne boli. Or our appendix. Ili slepo crevo. Or our tonsils. Ili krajnici. Or our teeth. Ili zubi. We pull and cut those things out. Mi izlačimo i sečemo te stvari. This man did not want his foot cut off. I ovaj čovjek nije želeo da se njegova stopala odseče. So he runs down the street. I onda je trčao niz ulicu. To doctor number 5. Kod petoga doktora. This doctor says, why don't you take your shoe off? I ovaj doktor mu je rekao, zašto ne skineš cipelu? And they take the shoe off.
I oni su skinuli cipelu and they find a large stone in his shoe. i našli su veliki kamen u cipeli. What should he do? Šta bi on trebao da uradi? Get rid of the stone. Da izvadi kamen. You just heard a basic principle of health. Sad ste čuli osnovni princip zdravlja. Don't forget it. Nemojte da zaboravite. What is it? Šta je to? Reason from cause to effect. Sagledajte od uzroka do posljedica. You ever have a headache? Da li ste nekad imali glavobolju? What do they normally recommend for a headache? Šta obično oni savjetuju kad imate glavobolju? Take a tablet. Da uzmete tablete. But it's not a lack of tablet that's causing the headache. Ali nije nedostatak tablete uzrokovao glavobolju. It's usually dehydration Obično je dehidracija or stress ili stres or a toxicity. ili toksičnost. Taking the medication just puts a mask on the pain, but the problem's still there. Znači, ako uzimate lekove, oni će samo da maskiraju problem, bol je dalje prisutan. So we got the basic foundation, Imamo osnovne temelje, and we got three main pillars. imamo 3 glavna stuba. You got to remember these three laws. Morate da zapamtite ova 3 zakona. First one, Prvi, the life is in the blood. život je u krvi. Where does your blood come from? Odakle vaša krv dolazi? What you put into your bodies. Ono što stavljate u vaše telo. You've got to eat the right foods. Morate da jedete prave stvari. You got to drink your water. Morate da pijete vodu. All right, the second golden pillar. Drugi zlatni stub, What is that one? šta je to? Perfect health requires a perfect circulation. Savršeno zdravlje zahteva savršenu cirkulaciju. Or what we do with our bodies. Ili ono što činimo sa našim telom. That's very important. To je jako važno. All right, and then your third golden pillar. I vaš treći zlatni stub, I consider this one the most important one. ja ga smatram najvažnijim. That is what you think about life. Ono kako mislite o vašem životu. This is a happy woman. Ovo je srećna žena. I've never seen her very rarely unhappy. Ja se je retko viđen da je nesrećna. That's my mother. To je moja majka. On her 85th birthday. Na njen 85. rođendan. Just a happy person. Jedna vesela osoba. So important. Jako važno. But you want me to talk about heart disease. Ali vi ste želi da razgovaramo o bolestima srca. Heart disease, cancer, strokes, diabetes, they're all in the same family. Znači, bolesti srca, dijabetes, rak, to su sve u istoj porodici. They are lifestyle diseases. To su bolesti životnog stila. So we will talk about heart disease. I govorit ćemo o bolesti srca. There are many factors affecting heart disease. Postoji više faktora koji utiče bolest srca. One, genetics. Genetika. Okay, and we're going to look at these things a little bit later. I malo ćemo sagledati ove kasnije. Mostly men get heart disease. Većinom muškarci dobiju bolesti srca. Don't feel bad, ladies, you're catching up. A ne brinite se dame, vi nas sustižete. Advancing age. Starenje. But again, age is not a disease. Ali opet ponavljam, starost nije bolest. Smoking. Pušenje. Now, pušenje causes other problems too. Pušenje uzrokuje i druge probleme. One is premature aging. Još jedno je ubrzo starenje. Hypertension, the major problem with heart disease. Hipertenzija je još jedan od glavnih problema. Diabetes. Dijabetes. We're going to be talking about diabetes in another lecture. U jednom od predavanja ćemo govoriti o dijabetesu. Alcohol. Alkohol. Bad for your heart. Loše za vaše srce. 10 alcoholic drinks are toxic to your heart. 10 alkoholnih pića su toksične za vaše srce. Not eating enough fruits and vegetables. Ne konzumiranje dovoljno voća i povrća. Which is going to lead to overweight. Što će da vas vodi do gojaznosti. Stress is a major problem. Stres je jedan od velikih glavnih faktora. Lack of exercise. Nedostatak fizičke aktivnosti. High blood fats. Znači visok nivo masnoće u krvi. So those are what we consider some of the major factors in heart disease. Ovo su jedan od glavnih faktora bolesti srca. Can you do something about tobacco? Da li možete nešto da učinite sa cigaretama? I did. Ja jesam. Quit smoking April the 1st, 1973. Prestao sam da pušim 1. aprila 1973. Make this your first day without smoking. Učinite i vi to danas da ovo bude prvi dan da ne pušite. How about overweight? Šta ćemo sa gojaznošću? Only you can control that. Samo vi to možda kontrolišete. How about not enough fruits and high fat diet? Šta ćemo sa ishranom koja ima puno masnoće u sebi? Get the fat out of your diet. Eliminišite masnoće iz ishrane. Not enough fruits and vegetables? Nedovoljno voća i povrća. This is good time to start eating them. A sad je dobro vreme da krenete.
High blood pressure, visok pritisak, you can lower your blood pressure today vi možete da i danas da smanjite visok pritisak. without medications. Bez lekova. How about not enough exercise? Šta ćemo sa nedovoljnom fizičke aktivnosti? Well, you start exercising, that was going to lower your blood pressure. Ako ste fizički više aktivni, to će da smanji vaš krvni pritisak. How about diabetes? Šta ćemo sa dijabetesom? There's a way to control it. Postoji način kako to možemo da kontrolišemo. How about stress? Šta ćemo sa stresom? You can control your stress also. Vi možete da kontrolišete vaš stres. And then there's alcohol. I onda imamo alkohol. Just don't drink it. Nemojte da pijete. Now, in the country of Iceland, U jednoj zemlji kao i Island, they had a very high death rate from heart disease. imali su veliki nivo učestalosti smrtnosti od bolesti srca. So they had a big campaign to do three things to their people. Imali su veliku kampanju i što su želeli da učine sa svojim narodom. One, Prva, get them exercising. da budu više fizički aktivni. So important. Jako važno. Two, Drugo, get them on a low cholesterol, plant-based diet. znači ishrana koja je bila niska u holesterolu i sad bile biljnog sadržaja. Now, they didn't all become vegetarians, I nisu svi postali but vegetarijanci, they ate more fruits and vegetables. ali su jeli više voća i povrća. Third thing, Treća stvar, quit smoking. prestali su da puše. And a lot of people quit smoking. I puno ljudi je prestalo da puši. Those three factors Samo ta tri faktora had a profound effect upon people dying of heart disease in Iceland. imali su veliki uticaj od uzroka smrtnosti u Islandu. How much? Koliko? 80% drop. 80% manje smrtnosti. We need to take care of our hearts. Mi mora da se brinemo za naše srce. Okay? How do we take care of our hearts? Kako možemo da se pobrinemo za naše srce? Well, if you've ever had a dog Ako ste nekada imali psa and you're feeding your dog i ako hranite vašeg psa and you start to pull his food away, i ako mu uzmete hranu koju on jede, not going to be happy. on neće biti srećan. Well, people are the same way, Ljudi su na isti način, but I've got to talk about food ali ja moram da razgovaram o hrani. because we dig our graves with our knives and our forks. Jer mi kopamo naše grobove sa noževima i viljuškama. A large study has been going on for many, many years. Jedno veliko istraživanje koje je već više godine rađeno It's called the Loma Linda Health Study. zove se Loma Linda istraživanje. Matter of fact, I'm a part of that study. Ja sam bio deo tog istraživanja And so they're looking at factors in fatal heart disease. i oni su gledali faktore smrtnosti slučajeva u bolesti srca Amongst a very special group of people. na jednoj posebnoj grupi ljudi. They're called Seventh-day Adventists. Oni se zovu adventisti. They follow a particular lifestyle. Oni se pridržavaju određenog stila života. Matter of fact, they're one of the most studied people in the world. Oni su u stvari jedna grupa koja se najviše istražuje. Because if they follow the whole plan, Ali ako se oni pridržavaju cijeloga plana, they live 12 years longer than anybody else. oni žive 12 godina duže nego bilo ko. So here's what they looked at. I evo šta su oni sagledali. They looked at the common diet of people in the community Gledali su prosječnu ishranu svih ljudi u sredini, that ate everything. koji su jeli sve. And then they looked at three groups of Seventh-day Adventists. I onda su gledali tri grupe adventista. The first group ate just like the people out there. I jedna grupa jela isto što i ljudi jeli u njihovom okruženju. But still they had 44% less deaths from heart disease. Ali oni su i dalje imali 44% manje učestalosti smrti od bolesti srca. Because there's other factors. Jer tu su bili drugi faktori. Adventists don't smoke, Adventisti ne puše, don't drink. ne piju. They are social type people. Oni su društveni ljudi. Then they had a second group. Oni su imali drugu grupu. They were called lacto-ovo-vegetarians. Oni su bili laktovo Had vegetarijanci. some milk and eggs in their diet. Znači oni imali su mleko, su i jaja imali u svojoj ishrani. They had 61% less deaths from heart disease. Oni su imali 61% manje učestalosti od bolesti srca. Third group, Treća grupa, whole food, plant-based diet. znači kompletno biljna ishrana. Total vegetarians. Kompletni vegetarijanci. They had an 86% less death rate from heart disease. Oni su imali 86% manje učestalosti smrtnog slučaja od bolesti srca. Make a choice. Na vama je da izaberete. My recommendation is you move in this direction. Moj savjet je da se usmerite ka ovome. But here's what I hear people say.
Ali evo šta mi ljudi kažu. Yeah, but if I become a vegetarian, where am I going to get my protein? Kaže, ako ja postanem vegetarianac, gdje ću ja da dobijem svoje proteine? Well, here's another problem. Evo još jedan problem. We eat too much protein. Mi jedemo previše proteina. We should have 5 to 6% of our calories coming from protein. Mi bi trebali da imamo 5 do 6% naših kalorija koje dolaze od proteina. In the Western world, we're getting 15 to 20% of our calories from U protein. zapadnom svetu mi dobijemo 15 do 20% našoj ishrani. What's protein? Šta je protein? Protein is just amino acids. Proteini su samo aminokiseline. And there's 8 essential amino acids. I postoji 8 esencijalnih aminokiselina. Now, animals have all 8 essential amino acids. Znači, životinje imaju sve esencijalne aminokiseline. Your body takes these amino acids in, it builds all the proteins you need. Vaš organ uzimate esencijalne aminokiseline i on gradi sve proteine koji su mu potrebni. But I'm a whole foods, plant-based vegetarian. Ali ja se hranim kao biljnom ishranom. Where do I get my protein? Gdje ja dobijam proteine moje? All right, on the right-hand side of this graph Na desnoj strani ove slike is the 8 essentials and how much you need per day. ovo je 8 esencijalnih i koliko se preporučuje na dan. On the left side, Na levo it's how much is contained in certain plant-based vegetarian foods. je koliko ga sačinjava u biljnoj ishrani. All right, how about rice, whole rice? Šta ćemo sa integralnim pirinčem? Plenty of the 8 essentials. I dovoljno esencijalnih aminokiselina. Potatoes, Krompir. that's a pretty big food over here in Serbia. Ljudi se dosta s tim hrane u Srbiji. Plenty of essential amino acids. Ima dosta aminokiselina. Tomatoes, Paradajz. all you need. Sve što je potrebno. Oats, Ovas. and I eat those every day. I ja jedem to svaki dan. Corn. Kukuruz. Did you realize that was a high protein food? Da li ste nekada mislili da je kukuruz visokoproteinska hrana? Broccoli. Brokoli. That's an amazingly good protein food. Ovo je nevjerojatno dobra proteinska hrana. Beans. Pasulj. There's plenty in beans. Ima ih previše u pasulju. So you don't need animals to get your protein. Vama nisu potrebne životinje da dobili proteine. We should get our protein where the animal gets its proteins. Mi bi trebali da imamo proteine iz mesta gde životinje dobijaju proteine. From plant-based diets. Iz biljne ishrane. Cows don't eat cows. Krave ne jedu krave. Sheep don't eat sheep. Ovce ne jedu ovce. They eat greens. One jedu zeleno. And they build their proteins. I one tako sagrade svoje proteine. In a human's life, U ljudskom životu, when do they grow the fastest? kada ljudi rastu najbrže? First 6 months. Prvih 6 meseci. So at least then they should have a lot of protein in mother's milk, right? I oni bi, zar ne mislite, trebalo da imaju dosta proteina u majčinom mleku? Look at the formula of female milk for the baby. Pogledajte sada formulu majčinog mleka za bebe. 0.8 to 0.9% protein. 0,8 do 0,9 proteina. Now, if you want your children to grow faster, A ako želite da vaša deca rastu brže, don't even give them cow's milk. nemojte da im dajete ni kravlje mleko. Give them rat milk. Dajte im pacovsko mleko. That's 11 times more protein than is in mother's milk. Tu ima 11 puta više proteina nego u majčinom mleku. Why? Zašto? When a baby rat is born, Kada je mali se miš rodi, how long does it take to grow to full maturity? koliko mu je potrebno da bi kompletno sazreo? 5 months. 5 meseci. When a human baby is born, Kada se čovjek rodi, beba, how long does it take that baby to grow to full physical maturity? koliko je potrebno vremena da se on razvije u potpunosti? At least 17 years. Neki 17 godina You najmanje. don't need to grow any faster than that. Ne trebate ništa brže da razvijate se. If you grow faster, Ako brže se razvijate, which means you're probably on refined and animal-based foods, što znači da se vište na rafinisanoj i na namirnicama životinjskog porekla, something else is going to be growing. još nešto će da raste. It's called atherosclerosis. To je ateroskleroza. Takes years for this stuff to build up. Potrebno je godinama da se ovo nataloži. When does it start? Kada počinje? This was a sign that was all over England a few years ago. Ovo je jedan poster koji je bio u Engleskoj pre više godina. Heart disease, the early signs. Prvi znaci bolesti srca. What do you see in the picture? Šta vidite na ovoj slici? 3 children. 3 dece. How active are they? Koliko su oni aktivni? Not at all. Nisu uopšte. And if you could look closer at what's on the floor in front of them,
I ako sagledate šta se nalazi na podu ispred njih, we find junk food. rafinisano hrane ili smeće od hrane. You start heart disease as soon as you're born. Znači, vi počinjete da dobijate bolest srca od trenutka kad ste rođeni. Matter of fact, it can start before that if the mother's on a bad diet. U stvari, možete čak i ranije ako je majka koja ima bebu u utrobi na lošoj ishrani. Okay, the steps in heart disease. Koraci koji vode do srčanih bolesti. Verse 1, Prvi, violating the laws of health. kršenje zdravstvenih zakona. Eating the wrong things, doing the wrong things. Jedete i radite pogrešne stvari, Which is going to lead to step number 2, što će svojiti do drugog koraka. high cholesterol. Povišeni holesterol. This is the inside of an artery. Ovo je unutrašnjost arterije. What does it look like? Kako ono izgleda? Well, it looks like a piece of pizza to me. Izgleda kao možda parče pice za mene. That's because that's the diet that people get on that ends up like this. Zato što ljudi tako su ishrani i tako završe. Raises your cholesterol. Podiže vaš holesterol. Now, some cholesterol you want raised, I neki holesterol želite da se podigne, but some you want lowered, ali neki želite da se smanji. like your low density lipoproteins. Kao ovaj LDL. How do we lower our LDL? Kako možemo da umanjimo LDL? Get off of the animal products. Otarasite se tih namirnica životinjskog porekla. LDL is going to go down. I LDL će se smanjiti. Get off of your hard fats. I vaših čvrstih masnoća. LDL is going to go down. I LDL će se smanjiti. Drink orange juice and grapefruit juice. Pijte sok od pomoranđa ili od grapefruta. Did some studies with rabbits. Radili su neke istraživanja na zečevima. Added some orange juice to their water and some grapefruit juice to their water. Znači, dodali su vode malo u sok pomoranđa i od grapefruta. Orange juice lowered their LDL by 43%. Znači, pomoranđe su snizili njihov LDL 43%. Grapefruit juice lowered it 32%. Sok od grapefruta 32%. Onions can lower the LDL. Čak i beli luk i crni luk u stvari može da smanji. The hotter, the better. Što je ljući, to je bolji. Now, how do you raise your good cholesterol? Kako može da povišite vaš dobar holesterol? That's your HDL. To je vaš HDL. You raise it by exercise. Povišavate ga fizičkom aktivnošću. That's the best thing you can do. To je najbolje što možete da učinite. You can also eat more beans and legumes. Možete da konzumirate više mahunarki. Matter of fact, they're considered heart healthy foods. Oni se smatraju dobrim za srce. Increase your whole grains. Povećavajte vaše cjelovite žitarice. Matter of fact, we find that a plant-based diet with high fiber is health protective of your heart. I imamo saznanja da biljna ishrana sa dosta vlakana, ona zna da vas zaštiti vaše srce. Okay? Eat the right types of fats. Jedite prave vrste masnoća. Olives will raise your HDL. Znači, masline će povećati vaš HDL. If you're not doing those things, Ako ne činite te stvari, you're going to go to step 3 of heart disease. ići ćete na treći korak bolesti srca. That's angina. To je angina. That's the pain you start to feel. To je bol koju osjećate. There's a way to cure angina. Postoji način kako možete izlečiti anginu. Now, if you're curing angina, you're also stopping your appointment with heart disease. I ako izlečite anginu, onda se zaustavljati vaš sastanak sa bolesti srca. So what do you do? Šta možete da učinite? Don't let your arms or legs get chilled. Ne dozvolite da se vaši udovi hlade. It sends blood to the trunk, Ono onda šalje krv ka grudnom košu. congesting your heart. Znači, dolazi onda do nekog zagušenja vašeg srca. Second thing, Druga stvar, if you're smoking, stop. ako pušite, prestanite. That damages your blood vessels. To šteti vašim krvnim sudovima. Third thing, Treća stvar, stay away from the bad fats. klonite se loših masnoća. Yeah, that's butter, margarine, fried foods. To su puter, margarin i pržene stvari. 3 more things. Još 3 stvari. Get more exercise. Budite više fizički aktivni. Okay? Eat a plant-based whole food diet Znači, jedite više biljne ishrane and maintain a healthy weight. i održavajte normalnu težinu. Those 6 things Tih 6 stvari will cure angina. će izlečiti anginu. Okay? If you don't do that, Ako to ne učinite, step 4, sljedeći 4. korak, that's called a heart attack. to se zove srčani udar. And that can quickly lead to step 5. I to će vas brzo dovesti do 5. koraka. That's your funeral.
To je vaša sahrana. We've got to take care of ourselves. Mi moramo da se brinemo za sebe. Why should you end up like this? Zašto bi ovako završili? You don't have to. Vi to ne morate. Let me tell you about a man named Nathan Pritikin. Hajde da vam kažem jednu priču o Nathanu Pritikanu. When he was 41 years old, Kad je imao 41 godinu, this was in 1956, ovo je bilo 1956. he was diagnosed with total complete heart disease. On je imao dijagnozu bolesti srca. Very short time to live. Imao jako kratko vreme života. His cholesterol was very, very high. Njegov holesterol je bio visok. Okay? And so the doctor says you're going to die within a few months. I doktor mu rekao da ćeš umreti za par meseci. He had a choice to make. Imao je izbor da napravi, Go home and die da ode kući i umre, or fight it. ili da se bori. So he went to the library. I otišao u biblioteku. He studied nations with very low heart disease rates. I on je istraživao nacije koje imaju jako nizak bolest srca. He found a nation with very, very low heart disease I onda je rates. našao naciju koja ima jako niske učestalosti bolesti srca. He studied their lifestyle I on je izučavao njihov stil života. and he adopted it. I on je to prihvatio. By April 1958, he was a vegetarian. I aprila 1958 on je postao vegetarijanac. And he was running 5 to 6 kilometers a day. I trče 5 do 6 km na dan. By May of 1958, Maja 58. his cholesterol is down to 4.2. Holesterol se smanjio na 4,2. By January of 60, U januaru 1960. down to 3.1. Holesterol je bio 3,1. Excellent cholesterol. Odličan holesterol. And his cardiovascular system was checked out perfectly clean. I njegovi kardiovaskularni rezultati su bili normalni. What was his diet? Kakva je bila njegova ishrana? 10% fat, 10% masnoća, 10% protein, 10% proteina, 80% carbohydrate. 80% ugljenohidrati. Now, have you heard, stay away from the carbs? Ali da li ste čuli da mora da se klonite ugljenohidrata? I agree with that. Ja se slažem s tim. If it's refined carbohydrates, Ako su rafinisani ugljenohidrati, but whole carbohydrates is what our body was made to use. ali celoviti ugljenohidrati su u stvari one stvari za koje naš organizam napravljen da koristi. That's whole foods, plant-based diet. To su celovita ishrana sa kompletnim celovitim žitaricama. In the mid-60s, I sredinom 60-ih down in South Africa, u Južnoj Africi Dr. Christian Barnard doktor Christian Bernard did the first human heart transplants. uradio je prvu operaciju presađivanja srca. One of his patients had a totally diseased heart. Jedan od njegovih pacijenata je imao kompletno bolesno srce. A young man had an accident at the ocean. Neki mladić je imao neku nezgodu na okeanu. They brought his body into the hospital, Doneli su njegovo telo u bolnicu. died on the table, Umre na stolu. took out that young, healthy heart, Uzeli su to mlado srce and put it into this patient. i stavili su tog pacijenta. It worked great. I odlično je radilo. In a few days, he was up walking around, no problems. I za par dana je već počeo da hoda bez problema. He was told, go home and enjoy your new life. I rekli su mu, idi kući i uživaj u svom novom životu. He did I on to jeste for učinio. 19 months, 19 meseci. and then he died. I onda je umro. They brought his body back to the hospital. I onda su doneli njegovo telo nazad u bolnicu They took that new heart out, i izveli su to novo srce and it looked just like the first heart. i izgledalo je isto kao ono prvo. What was the problem? U čemu je bio problem? He hadn't changed anything. Nije ništa promenio. Just changing a heart doesn't change your condition. Samo zato što promenite srce ne znači da ste promenili uslove. 19 months to kill the new heart. Znači 19 meseci je bilo potrebno da se ubije novo srce. Many causes of heart disease. Ima više uzroka bolesti srca. Hypertension is probably the main one most people think about. Hipertenzija je možda jedan glavni o kom ljudi misle. We live in a high pressure life. Živimo u svetu koji je pod velikim pritiskom. Anger can Ljutnja. make your blood pressure go up. Ljutnja čini da imamo visok pritisak. Worry can make your blood pressure go up. Briga može da čini da imamo visok pritisak. Depression can make it go up. Depresija isto može to da učini. So what is blood pressure? I šta je krvni pritisak? When you get your blood pressure taken, Kada vam se izmeri krvni pritisak, the first number, prvi brojevi, that is the pressure that's in that little pump you feel in your blood vessels. to je onako mali odskočaj kada osjetite vaš puls. How much pressure the heart exerted to get the blood shot through your system. Koliko je pritiska srce oslobodilo da
pritisak ode u sve delove tela. The low number, Niži broj, that's the pause in between. to je pauza između How much pressure remains in your blood vessels. koliko pritiska ostaje u vašim krvnim sudovima. So let me give you 3 blood pressures here. Evo, daću vam 3 različita pritiska. 140 over 90. 140 sa 90. What would you call that? Šta bi vi to nazvali? Well, I'll tell you, that's high blood pressure. Ja bih rekao da je to visok pritisak. How about 120 over 80? 120 sa 80. Oh, people say that's normal. I ljudi kažu to je normalan. Normal for who? Normalno za koga? Some people, that would be high blood pressure. Za neki ljudi bi to bio visok pritisak. That's high blood pressure for me. To je za mene visok pritisak. What about 90 over 50? 90 sa 50. Oh, people call that low blood pressure. Ljudi zovu to nizak krvni pritisak. I call that normal blood pressure. Ja zovem to normalan krvni pritisak. It depends on your condition. Zavisi od vaših uslova. Athletes have low blood pressure Atletičari imaju nizi krvni pritisak, because their hearts are strong. jer su njihova srca jaka. Their blood vessels are clean. Njihovi krvni sudovi su čisti. Now, there is a clinical low blood pressure. Postoji taj klinički nizak krvni pritisak. How do you know when you have that? Kako vi znate da to imate? You stand up, Vi ustanete you get dizzy. i malo vam se zamanta. So what do you do? Zavrti, šta ćete da učinite? Stand up slowly. Ustanite polako. You'll live longer Živećete duže than people with high blood pressure. nego ljudi sa visokim krvnim pritiskom. But what happens if a person has high blood pressure? Ali šta se dešava ako osoba ima visok krvni pritisak? Will medications help? Da li će lekovi da mu pomognu? Do drugs cure high blood pressure? Da li lekovi mogu da iscele krvni pritisak? No, they Ne. never will cure high blood pressure. Oni nikad neće izlečiti visok pritisak. They only treat the symptom. Oni samo tretiraju simptome. So what can we do for high blood pressure? Šta možemo da učinimo za visok pritisak? And whatever you do for high blood pressure is helping keep you from having your appointment with heart disease. I šta god učinite za visok pritisak, to će da odloži vaš sastanak sa bolesti srca. One of the causes of high blood pressure, Jedan uzrok od visokog pritiska, it's going to be overweight. više kilograma. Matter of fact, if you are 1 kilo overweight, Ako ste samo kilogram previše, it's going to greatly affect your blood pressure. u velikoj meri će uticati na vaš krvni pritisak. Matter of fact, if you are overweight, I ako ste gojazni, it increases your risk of heart disease 3 to 5 times. povećava rizik 3 do 5 puta. What causes overweight? Šta uzrokuje gojaznost? The diets that you eat. Namirnice koje jedete. Animal-based diets are going to cause you to be overweight. Namirnice životinjskog porekla će uzrokovati da budete gojazni. It's important what you eat. Važno je šta jedete. So are all vegetarian diets good for you? Ali da li su sve vegetarijanske hrane dobre za vas? Absolutely not. Ne. Refined carbohydrates, Rafinisani ugljenohidrati, they're killers. oni su ubice. So what you eat is very important. Ono što jedete je jako važno. How much you eat. Koliko jedeš? Don't overeat. Ne prejedajte se. And when you eat. I kada jedete. These are very important factors in hypertension. Ovo su i važni faktori u hipertenziji. Another one is a sedentary lifestyle. Znači, još jedan je nedostatak fizičke aktivnosti. We are made to move our bodies. Mi smo stvoreni da pokrećemo naše telo. If a person walks just 3 kilometers a day, Ako osoba hoda samo 3 km na dan, compared to someone who walks less than 1 kilometer, u poređenju s onom koja hoda samo 1 km na dan, they reduce their mortality risk of heart disease by half. umanjuju smrtnost za pola. You've got time to walk 3 kilometers. Imate vreme da hodate 3 km. If you don't, Ako nemate, you've got plenty of time to die. imate dosta vremena da umrete. And it also protects you from diabetes if you get this exercise. Ono će vas i štititi od dijabetesa. If you are sedentary, Ako ste neaktivni, it's an independent factor for heart disease. to je nezavisan faktor rizika kod bolesti srca. You can be doing everything else right, Možete sve drugo da radite kako treba, but if you're sedentary, ali ako ste neaktivni, it raises your risk of heart disease. povećava rizik od bolesti srca. Smoking. Pušenje. It's a terrible thing to do for your heart. To je očajna stvar koju možete učiniti za vaše srce. You smoke 1 cigarette, Ako pušite jednu cigaretu, it's going to affect your blood flow for a half hour.
Utjecat će na vaš krvotok pola sata. It paralyzes your blood vessels. To paralizuje vaše krvne sudove. Matter of fact, inside of tobacco smoke, U jednoj toj cigareti there's 3,000 to 4,000 different toxic chemicals. postoji 3 do 4.000 različitih toksičnih hemikalija. One of them is carbon monoxide. Jedna od njih je ugljen monoksid. You breathe in more carbon monoxide from a cigarette than you would from an automobile exhaust. Znači, vi ćete više udahnuti ugljen monoksida nego iz auspuhauta. What else does the carbon monoxide do? Šta još ugljen monoksid čini? Inside our blood vessels, the inner lining is a very smooth layer of cells. Znači, u našim krvnim sudovima imamo jedne osjetljive zidove. Carbon monoxide makes them sticky. Ugljen monoksid čini da postanu više lepljivi. And when they become sticky, Kad su oni lepljivi, fat sticks to it. masnoća se lepi That's na njih. atherosclerosis. I to je ateroskleroza. But something else is going to happen. Ali još nešto će se desiti. It can make your blood vessels weaker. Znači, oslabit će krvne sudove u mozgu. In the brain, that leads to strokes. U mozgu to prouzrokuje moždani udar. It can also cause blood clots. Može da prouzrokuje zgrušavanje krvi. You get a blood clot in your leg, Ako imate ugrušak u nozi, travels to your heart, putuje do vašeg srca, through your lungs, kroz vaša pluća, you can die very quickly. možete jako brzo da umrete. So, you don't even have to be smoking the cigarette. Znači, nije potrebno da pušite cigarete. Just being around someone who smokes a cigarette. Samo ako ste u okruženju onih koji puše, Get away from tobacco. klonite se duvana. High salt diets. Znači, ishrana koja ima puno soli. You see, salt holds water. Znači, sol zadržava vodu. And when we hold water in our body, Kada mi zadržavamo vodu u našem telu, causes a swelling, to prouzrokuje oticanje, pressing on the blood vessels, što pritiska krvne sudove. causing the blood pressure to go up. Što uzrokuje da pritisak se podigne. So, how much sodium should we have? I koliko bi natrijuma trebali da imamo? Less than half a teaspoon a day. Manje od jedne kaščice na dan. Now, if you are drinking cow's milk, I ako pijete kravlje mleko, how much sodium's in there? koliko je natrijuma tamo? 1,500 milligrams per deciliter. 1500 mg na decilitar. But human milk, Ali ljudsko mleko, which gives you an idea of how much we're supposed to have in our bodies, because that's what mother gives baby, što bi trebalo da ljudi imaju u našem telu jer majka daje mleko, 350 milligrams per deciliter. 350 mg po decilitru. Now, I grew up on a farm, Ja sam odrastao na farmi and out in one of the fields there was a block of this big white block. i na njivi bi uvijek bila neka velika kocka soli. My sisters and I thought it was for us. I moja sestra i ja sam mislili da je to za nas. We'd find that block and we'd sit there licking on it. I mi bi našli tu kocku i mi bi to lizali. We didn't realize it wasn't for us. I mi nismo shvatili da to nije bilo za nas. It was for the cows, To je za krave. because they need more sodium than we do. Njima je potrebno više natrijuma nego nama. You want to raise your blood pressure? Ako hoćete da povisite krvni pritisak, Alcohol and caffeine will do that. alkohol i kafein će to da učine. Stay away from those things. Klonite se tih stvari. You know, our blood is about 93% water. Naša krv je 93% voda. You want to lower your blood pressure and protect yourself from heart disease? Ako želite se zaštitite od bolesti srca, Drink more water. pijte više vode. Interesting study that was done. Interesantno istraživanje koje je učinjeno, People who drank 2 or less glasses of water a day, ljudi koji su jeli 2 čaše ili manje vode na dan, relative risk of 1 of having fatal heart attack. imaju su relativni rizik od 1 od srčanog udara. Those who drank 5 or more Oni koji su pili 5 i više, had a great reduction in these heart disease risks. imali su puno veće smanjenje od bolesti srca, But some people say, I don't like water. ali neki kažu ja ne volim da pijem vodu. So they looked at people who drank 2 or less glasses of some other liquids a day. I onda su gledali ljudi koji su pili 2 čaše tečnosti nekih drugih napitaka, They had a relative risk of 1 of dying of heart disease. oni su imali relativni rizik od 1 od umiranja od bolesti srca, But those who drank 5 or more glasses of other liquids a day, a oni koji su pili 5 i više drugih napitaka na dan, women had a 2.47 greater risk of dying of heart disease, žene su imali 2,47 puta veći rizik od umiranja od bolesti srca and men a 1.46 greater risk of dying of heart i disease. muškarci 1,46 puta umiranja od bolesti srca. The body wants water. Telo želi vodu.
All right, some people say, but I just drink 1 cup of coffee a day. A neko možda kaže, ja samo pijem jednu šoljicu kafe na dan. Okay, that's fine. O, to je u redu. That'll raise your systolic blood pressure 5 or 6 millimeters. To će da poveća vaš sistolični krvni pritisak 5 do 6 mm. And that's going to stay there for a while. I to će ostati duže. Now, if you could lower your blood pressure 3 millimeters, Ako smanjite vaš krvni pritisak 3 mm, you reduce your stroke risk by 11%. vi umanjujete mogućnost moždanog udara za 11%, Your heart attack risk by 7%. srčanog udara za 7% And your risk of dying of all causes by 3%. i rizik od umiranja svih drugih bolesti smanjujete za 3%. We need to drink our water, not coffee. Mi moramo da pijemo vodu, a ne kafu. If we have increased blood cholesterol, Ako imamo povišeni holesterol, that's going to increase your risk of hypertension and heart disease. to će prouzrokovati hipertenziju i visok pritisak. Being stressed, Pod strestom ako ste. that's another cause. To je još jedan uzrok. Now, there's a special type of high blood pressure. Postoji posebna vrsta visokog pritiska. That's when you go to the doctor's office. To je kad idete kod doktora. And I've talked with people about this. I ja o tome razgovaram sa ljudima. They say, I took my blood pressure at home and everything was fine. Kaže, ja kad uzimam izmerim krvni pritisak od kuće, sve u Went redu. to the doctor and it went up. Ali kad odem kod doktora, on skoči. There's a term for this. Postoji termin za to. White coat hypertension. To je hipertenzija belog mantila. You see the doctor, Vidite doktora, blood pressure goes up. odmah nije skoči pritisak. He's going to tell you bad news. On će reći loše vesti. He's going to give you a painful shot. On će dati neku bolnu injekciju. He's going to give you the bill. Daće vam račun. So don't worry about it. If you go to the doctor, it's going to be high because of him. I ne bojte se, ako idete kod doktora, možda bude visok zbog njega. But what can we do for high blood pressure? Ali šta možemo da učinimo za visok pritisak? Get your weight under control. Znači, kontrolišite kile, skinite ih. If you can get your weight down to a proper level, Ako smanjite vašu težinu na određenu granicu, you're going to be a whole lot better in a heart disease rate system. bićete puno bolji kad je u pitanju bolesti srca. Stay away from salt in your diet. Klonite se soli u vašoj ishrani. Can you have any salt? Da li možete neku sol da imate? You can have a little bit of salt. Možete malo. Stay away from tobacco. Klonite se cigareta Even someone else smoking the tobacco. i čak i neko drugi ako puši tabaku. Stay away from coffee and alcohol. I izbegavajte kafu i alkohol. Eat a low-fat diet. I jedite namirnice koje nemaju puno masnoće. How do you do that? Kako možete to da učinite? Plant-based, whole foods diet. Sveža prirodna hrana. It's not that hard to do. To nije i teško učiniti. Okay? Another interesting study that was done. Jedno istraživanje koje je učinjeno, Is serving one serving of fruits and vegetables a day jedna porcija voća ili povrća na dan reduces stroke risk by 40%, umanjuje rizik od moždanog udara za 40%, heart disease rate by 22%. rizik bolesti srca za 22%. That's compared to people who eat none a day. To je upoređeno sa ljudima koji ne jedu ni jednu. And you might say, well, who doesn't eat some fruits and vegetables a day? I onda se možete pitate ko ne jede bar jednu voće ili povrće na dan. We're not talking about a slice of tomato on your hamburger. Mi ne govorimo o jednom kolutu paradajza na pljeskavici. We're talking about a full serving of these things. Mi govorimo o jednom, And I recommend you do that. i ja vam savjetujem to da učinite. Whole wheat bread Celovit hleb lowers your risk by 40%. umanjuje rizik 40%. Not just whole wheat, any grains. Ne samo celovite žitarice, nego bilo koje žitarice. Now, people sit there and say, okay, I don't eat fat, Znači, ljudi mogu da kažu, ja ne jedem masnoće, but I like olive oil. ali ja volim maslinovo ulje. Harvard University has done a big study for many years. Harvard univerzitet je uradio veliko jedno istraživanje. They look at nurses, Gledaju su medicinske sestre, 90,000 nurses, 90.000 medicinskih sestara. and they look at their diets. I gledaju su njihovu ishranu. Some don't eat any free fats but olive oil. Neke ne jedu nikakve slobodne masnoće osim maslinovog ulja. Some eat saturated fats from animals. Neki jedu zasićene masti od životinja. What was the difference in their health risks? Koji je bio rizik njihovog? Which one was healthier? Ko je bio zdraviji? Well,
It's interesting, the olive oil was just slightly above the saturated fats. Znači, maslinovo ulje je bilo samo malkice bolje od zasićenih masti. Now, am I saying don't eat olive oil? Da li vam ja govorim da ne jedete maslinovo ulje? You can have a little bit, Možete malo da imate, as long as you're not overweight. ako niste gojazni. If you're overweight, you don't need any. Ako ste gojazni, vama to onda ne treba. Eat the olives. Jedite masline. Okay? Get more exercise. Budite više fizički aktivni. This is the most critical thing in controlling high blood pressure and heart disease. Ovo je možda i najkritičnija stvar za kontrolisanje visokog pritiska i bolesti srca. What's the best exercise? Koja je najbolja fizička aktivnost? Just walking. Hodanje. Matter of fact, if you walk out in the sunshine, Ako hodate na suncu, you have high blood pressure. imate visok pritisak, It can bring your blood pressure down a lot, može da smanji vaš pritisak dosta. like 15%. Na primjer 15%. Not millimeters, Ne milimetara, percent, procenata. with no side effects. Bez nus pojava. Okay? You need to learn to manage your stress. Mora da se naučite kako da se nosite sa stresom. How do you manage your stress? Kako se nositi sa stresom? Same thing. Get out in the sunshine. Ista stvar, izađite na sunce. It's just in the sunshine will lower your blood pressure 8%. Znači, samo u izlaganju suncu će vam smanjiti vaš pritisak 8%. With the exercise I just mentioned, 7%. Sa fizičkom aktivnošću 7%. That's a great benefit. To je velika beneficija. Now, are there any medications you can take for high blood pressure? Da li postoje neki lekovi koji možete uzmeti za visok pritisak? Well, most people do take medications for blood I pressure. većina ljudi i uzima lekove za visok pritisak. A large study done in the state of Texas in the United States Veliko istraživanje učinjeno u Teksasu, Sjedinjenim državama. looked at a huge group of people with high blood pressure, I sagledali su veliku grupu ljudi sa visokim pritiskom. divided them into two groups. Podelili su ih na dve grupe. One group took medications. Jedna grupa uzimala lekove, The other group did not take a medications. druga nije uzimala lekove. The ones who took the medications I oni koji su uzimali lekove had a higher death rate. imali su veću učestalost, smrtnost učestalost. You know, there's another interesting study. I još jedno interesantno istraživanje. Looking at two groups of women, Dve grupe žena they had the same risk factors for fatal heart disease. imali su isti rizik od smrtnosti bolesti srca. They looked at basically four factors. I sagledali su 4 faktora. They were older, Bile su stare, overweight, gojazne, high blood pressure, visok pritisak high cholesterol. i visok holesterol. Both group had the same factors, Oba dve grupe su imali iste faktore. but there's one difference in the two groups. Postojala je jedna razlika u te dve grupe. The one group, Jedna grupa they could care less. nisu puno marili za to. They didn't even think about heart disease. Čak nisu ni razmišljali o bolestima They srca. just kept on going the way they were going with a smile on their face. Nastavili su da žive sa osmehom na licu. The other group, Druga grupa, they worried about it. oni su se stalno brinuli. Oh, we got the risk factors. Imamo faktore rizika. They were scared, Oni su bile uplašene, which is stress. što je stres. And 4 times more of these people died of heart disease. I 4 puta više ovih ljudi je umrlo od bolesti srca. It's in your mind. To je u vašem umu. But can you take a medication? Ali da li možete uzimati lekove? I do have one medication I can suggest. Postoji jedan lek koji ja savjetujem. It's watermelon. To su lubenice. In the summertime, U toku leta lots of watermelon on the market. puno ima lubenica da se kupi na If pijaci. you have high blood pressure, Ako imate visok pritisak, eat it. jedite ih. What does it do? Šta će ono da It učini? makes you go to the toilet. Čini da idete stalno u WC, da mokrite. Now, one thing I want you to observe sometime, Hoću nešto malo da sagledate. when you're outside working, Kada radite napolju taste your sweat. i pokušajte da okusite vaš znoj. You're going to find it's salty. Saznaćete da je slan. When you are crying, Kada plačete, taste your tears. okusite vaše suze. You're going to find they're salty. Vidjet ćete da su slane. If you have a runny nose, Ako vam curi nos, taste it. okusite. You're going to find it's salty. Smetit ćete da je slano. Every fluid in your body is salty, Svaka tečnost u vašem telu je slana. even your urine. Čak i vaša mokraća. So if you go to the toilet, I ako idete u WC, you're going to be losing water. vi ćete izbacivati vodu. But water is going to take sodium with it. Ali voda će uzeti natrijum sa sobom. Remember that high salt diet problem.
I sećate se problema sa ishranom koja ima puno soli. You see, if you go to a doctor, one of the medications he might give you would be a diuretic. Jer ako odete kod doktora, jedna od lekova koje će vam dati je diuretik. This is your diuretic. Ovo je vaš diuretik. But you say, but we're going to get watermelons in the summertime. Ali kažete gde ću da dobijem lubenice u toku leta? That's okay. To je u redu. Save the seeds. Sačuvajte seme, Clean them, očistite ih, dry them, osušite ih, put them in a jar. stavite ih u teglu Then in the winter time, i onda u toku zime you grind up the seeds sameljete semenke and you make watermelon seed tea. i napravite čaj od semeni lubenice. It's a diuretic. To je diuretik. Are there other diuretics? Da li postoje drugi diuretici? In the summertime, U toku leta, when the corn's growing, kada kukuruz raste, take that silk, that hair, uzmite ovu kukuruznu svilu, dry it, osušite je, put that in the jar. stavite i to u teglu. You can make corn silk tea. Možete da napravite čaj od kukuruzne svile. Excellent diuretic. To je odličan diuretik. In the springtime, U proleće, the first flower that you see prvo cveće koje vidite, is the dandelion. to je maslačak. A couple of things you can do. Par stvari što možete da učinite je Pick the leaves, uberite cvetove wash them and eat them in your salads. i listove sa strane, operite ih i pojedite ih u salati. Great food, Odlična namirnica, high in calcium, ima visoku količinu kalcijuma, great for your liver, odlična za vašu jetru, but pull up the roots too. ali iščupajte koren, Clean them, očistite, dry them, osušite and you can make dandelion root tea. i onda možete da napravite čaj od korena maslačka. Excellent diuretic. Odličan diuretik. Now, if you really have high blood pressure bad, Ako stvarno imate veliki visok pritisak, get a bunch of apples. uzmite gomilu jabuka And for 3 days, i 3 dana eat nothing but apples. jedite ništa osim jabuka. Apples for breakfast, Jabuke za doručak, for lunch, za ručak, for supper. za večeru. Now, some people say, well, how many apples? Neko će pitati pa koliko jabuka? As many as you want. Koliko god želite. Yeah, you really, when you're eating just one food, it's hard to overeat. I kad jedete jednu vrstu namirnica, jako teško može se prejedete. Do it for 3 days. Uradite to 3 dana Often you're going to see your blood pressure almost normal. i često ćete vidjeti da vaš pritisak će se normalizovati. And then what do? I šta onda treba da Go back to učinite? your old lifestyle? Da se vratite nazad na vaš stari stil No, života? at that point, you get on the right lifestyle. Ne, u tom trenutku krenite sa novim pravim stilom života. You can miss your appointment with heart disease. I onda nećete imati sastanak sa bolesti srca. Nathan Pritikin did. Nathan Pritikin jeste. Now, I mentioned Iceland earlier. Znači, pomenuo sam ranije Island. There was another nation that even had a higher death rate from heart disease. Postojala je još jedna nacija koja je imala veću učestalost smrtnosti od bolesti srca. That was Finland. To je Finska bila. So they got 30,000 people in a special study. Onda su imali 30.000 ljudi u tom istraživanju And they had to agree to do the things that was going to be a part of this plan. i oni su morali svi da se slože da će biti deo tog plana. First thing, Prva stvar, they said, you got to quit smoking. rekli su im mora da prestanete da pušite. Now, they had programs to help them quit smoking, Znači, oni su i program koji su im pomagali da prestanu da puše so they quit smoking. i oni su prestali da puše. Second thing, Druga stvar, get your blood pressure under control, kontrolišite vaš krvni pritisak. not with medications. Ne sa lekovima, Get the exercise, fizički budite aktivni, get off the salt, manje soli. the basic things we've been talking about. Osnovne stvari o kojima smo pričali. The third thing, Treća stvar, reduce your cholesterol intake. umanjite unos holesterola. That's really quite easy to do. To je dosta i lako da se učini. Just be a plant-based whole food diet. Jedite samo biljnu ishranu. Okay? So the people were on this particular lifestyle. I ljudi su bili na ovakvoj ishrani, na stilu života. What were the results? Kakvi su bili rezultati? Now, the rest of the nation was still on the same old way. Znači, ostatak nacije je bio na istoj ishrani od ranije. The men that were in the program, Muškarci koji su bili na tom programu they had 55% less deaths from heart disease. imali su 55% manje učestalosti smrtnosti od bolesti srca.
The women that were in the program. Žene koje su bile u tom programu. And it's amazing, women always do better in these things. Interesantno je da žene su uvek bolje nego muškarci u ovim I think it's stvarima. because they take it a little bit more seriously. Ja mislim zato što su oni pristupaju puno ozbiljnije ovome. They had a 70% reduced risk of dying of heart disease. Oni su imali 70% umanjeni rizik od umiranja od bolesti srca. These are huge numbers. Ovo su velike brojevi. What would happen if Serbia did this? Šta bi se desilo kad bi ovo u Srbiji učinila? I really believe that if Serbia got on these programs. Ja verujem kada bi u Srbiji krenuli na ovakav program. Remember, Iceland just did 3 things. I setite se, Island je radio samo 3 stvari. Finland just did 3 things. Finci su radili isto samo 3 stvari. Iceland, 80% reduced risk. U Islandu je 80% umanjen rizik. Finland, between 55 and 70% reduced risk of dying. Finska između 55 i 70% od umiranja. Is it worth it? Da li to vredi? It is very worth it. To jako vredi. There are other factors that I need to just mention here at the end. Postoje još par faktora koji bi želeo da podelim pred kraj. I mentioned the one study about women worrying about their heart disease rates. Znači, jedan faktor koji sam pomenuo da žene su brinule o njihovim bolestima srca. There was another study done by Harvard University. Postoji jedno istraživanje koje je učinjeno na Harvard univerzitetu. They looked at 28,000 middle-aged men. Oni su gledali 28.000 srednovečnih muškaraca For 10 years. 10 godina. That's a big study. To je veliko istraživanje. And they realized there's many factors in heart disease. I shvatili su da ima puno faktora koji utiče na bolesti srca. They were all on different types of diets and exercise. Bili su u raznim vrstama ishrane i fizičke aktivnosti. They figured out how to factor all of those things out. I vidjeli su kako mogu da raščlane ove druge faktore. They were looking at just 2 main factors. I gledali su 2 glavna faktora. And I want to mention these 2 main factors to all of you. I hoću da podelim ova 2 glavna faktora sa vama danas. First factor. Prvi faktor. The ones who did not have a close social network. Oni koji nisu imali bliske prijatelje. That means family. To znači porodica. Friends. Prijatelje. Just people that they enjoyed being with. I okolina društva u kojem bi volili da imaju. They were loners. Bili su usamljeni. And the second factor. I drugi faktor. They did not attend church on a weekly basis. Nisu išli u crkvu svake nedelje. It didn't say which church. Nije uopšte rekao ni u koju crkvu. They just went to church. Oni su samo išli u crkvu. You know, another study has been done about that. Još jedno istraživanje urađeno povodom toga. People go to church every week. Ljudi idu u crkvu svake nedelje. Have less inflammation in their body. Imaju manje upale u njihovom telu. Inflammation is part of heart disease. Upala je deo bolesti srca. And cancer. I rak. And diabetes. I dijabetes. So if they did not have these 2 things. I ako nisu imali ove 2 stvari. Close group of friends. Bliske prijatelje. Go to church on a weekly basis. Išli u crkvu svake nedelje. Their risk of dying of heart disease was much higher. Rizik od umiranja od bolesti srca je bio puno veći. And these things are choices that we make. I to su stvari izbora koje mi pravimo. Heart disease does not come from the moon. Bolest srca ne dolazi sa meseca. It doesn't come from outer space somewhere. Ne dolazi negde iz svemira. Heart disease comes from the lives that we live. Ono dolazi od života koje živimo. And you can make a choice right now. I vi danas možete napraviti izbor. I'm going to do these things. Ja ću činiti ove stvari. I'm going to start eating right. Ja ću jesti kako treba. I'm going to start exercising. Biću više fizički aktivan. And I can tell you, if you start doing these things, I ako počnete raditi ove stvari, you will be better. biće vam bolje. Do it. Učinite to.